Yeah. Hi! Welcome to my castle.
What is this? Slapens. Yeah, here in the summer we'll see plant here things. In the summer. They have here, yeah. Knoflook. There. All the names from the flowers, Hmm. Romke blijft in de Rijn op dit moment. Dat is een baaslied in de tuin. Hello, Romeke. Die nodig jij uit Ja. over mijn boek. Ik zie gewoon salut op Romke. Kijk op de website. Is it door? Come. Hey. What are you eating? Huh? Gone in his house. He has a nice room there. Yeah. Look, what is this? Hello. Also andere insecten. That you make another people make sick. So they put you inside. Dan ze put you inside there, yeah. In de 17e eeuw. What is 17th eeuw? It's dirty, they did not clean it. It's nice, huh? Good. What? Best house. Best hash, yeah. The best, you know? Yeah. Before. I have your tissue. You can. Well. Ew. Cook. Yeah. Hey. Ja, top. Nee, maar wie komt? Wat? Hé, wat? Oh.
Blijkt uit een rondvraag van de Confederatie Bouw. Alles samen zoeken ze dus naar duizenden bouwvakkers kort. En daar zit Nico de Meester van de Confederatie Bouw enkele verklaringen voor. Er zijn heel veel mensen die de bouw verlaten, dat ze op pensioen kunnen. De Franse president Macron, de Duitse kanselier Scholz en de leiders van Polen komen dinsdag bijeen in Berlijn. Ze gaan overleggen over de spanningen aan de grens tussen Rusland en Oekraïne. Intussen zijn de eerste 300 extra Amerikaanse soldaten